Tahimik ang gabi sa haraping malaking gusali ng ospital. Ang mga ilo sa labas ay kumikislap habang ang malamig na hangin ay dahan-dahang dumadayan sa kalsada. Sa may gating ospital, nakatayo ang isang lalaking naka-uniforming security guard. Siya si Mang Roberto. Kilalang tahimik si Mang Roberto. Hindi siya madaldal, hindi rin siya palaging napapansin ng mga tao. Para sa karamihan, isa lamang siyang simpleng bante na nagbante ng pinto ara at gabi. Pero sa likod ng kanyang tahimik na muka ay isang pusong laging handang tumulong. Habang nakatayo siya sa kanyang pwesto, napansin niya ang isang babaeng nakapo sa gilid ng kalsada malapit sa gate. Nakayuko ito at tila umiiyak. Una, nagalangan si Mang Roberto kung lalapitan ba niya ito. Maraming beses na kasi siyang nakakita ng mga tong may problema sa haraping ospital. Pero iba ang pakiramdam niya na yan. May kung anong lungkot sa babaeng iyan na parang humihingi ng tulong. Lumapit siya ng dahan-dahan. Miss, ayos lang pa ba kayo, mahina niyang tanong. Nagulat ang Bobby at agad pinyanasan ang kanyang mga luha. Maputla ang kanyang muka at halatang pagod na pagod. Ayos lang pa kayo, mahina nitong sagot. Pero alam ni Mang Roberto na hindi ayon toto. Napansin niyang nanginginig ang mga kamay ng Bobby at hawak nito ang isang maliit na bag. May hinihintay pa ba kayo, tanong niya muli. Napayuko ang Bobby bago sumagot. Ang anak kayo, nasa lobing ospital. Sandaling natahimik si Mang Roberto. May sakit pa ba siya? Tumango ang Bobby. Muling pumatak ang kanyang mga luha. Kailangan niya ang operasyon, pero wala akong pera. Parang biglang bumagat ang hangin sa palagid. Sanay na si Mang Roberto sa mga ganitong kwento, pero bawat isa ay parang tumatama pa rin sa kanyang puso. Tika lang pa, sabi niya. Pumasak siya sa maliit na guard post at kumuha ng isang boting tubig at tinapay na bayan niya sana para sa kanyang sarili. Lumabas siya at iniabot ito sa Bobby. Baka pa hindi pa kayo kumakin. Nagulat ang Bobby. Hindi na pa kailangan. Okay lang pa. Kain muna kayo. Dahan-dahang tinanggap ng Bobby ang tinapay. Habang kumakin ito, napansin ni Mang Roberto na lalo itong umiiyak. Pasensya na pa, hindi kayo na alam ang gagawin kayo, sabi ng Bobby. Magano pa ba ang kailangan para sa operasyon, tanong ni Mang Roberto. Halos hindi makapagsalita ang Bobby. 2,000,000. Para kay Mang Roberto, napakalaking halaga iyan. Ang buwanang sweldo niya ay hindi man lang abot sa maliit na bahagi ng parang iyan. Pero hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang tumingin sa ospital. Nasan po ang anak ninyo? Sa emergency room. Muling napatingin si Mang Roberto sa Bobby. Mag-isa lang pa ba kayo? Tumango ang Bobby. Iniwan na pa kami ang asawa kayo. Lalong bumagat ang pakiramdam ni Mang Roberto. Sa sandaling iyan, parang may bumalik na alaala sa kanyang isip. Isang alaala na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Maraming taon na ang nakalipas nang maranasan niya rin ang parehong sitwasyon. Isang mahal sa buhay na nanggagalingan ng tulong, pero walang makapitan. Napabantang hininga siya. Pagkatapos ay may ginawa siyang hindi inasahan. Hinyabad niya ang kanyang lamang relo. Ito na lamang ang natitirang mahalagang bagay sa kanya. Lumapit siya sa Bobby at inilagay ito sa kanyang kamay. Ay sanla niyo pa ito bukas. Nagulat ang Bobby. Hindi pa, hindi kayo pwedeng tanggapin ito. Puwit pa. Mas mahalaga ang buhay ng anak ninyo. Hindi makapaniwala ang Bobby. Pero kayo pa. Ang gumatay si Mang Roberto. Security guard lang pa kayo, pero tao rin kayo. Hindi na nakapagsalita ang Bobby. Mahigpit niyang hinawakan ang relo habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyan, hindi nila alam na may isang tong nakamasad sa kanila mula sa lobing ospital. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Tahimik siyang nakatingin sa eksanang iyan. At ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inasahan. Isang simpleng security guard. Nahandang ibigay ang lahat para sa isang tong hindi niya kilala. Hindi alam ni Mang Roberto. Na ang simpleng pagtulang niya na yung gabi ay magbabago ang kanyang buhay. At hindi rin niya alam. Na ang babaeng kanyang tinulungan ay may lihim na katotohanan.
Isang katotohanan kapag nalaman ng lahat. Ay magpapakita sa bawat tong naroon, tahimik pa rin ang gabi sa labas ng ospital. Ang ilo sa gate ay patuloy na nagliliwanag habang ang ilang sasakyan ay paminsan-minsang dumadaan sa kalsada. Si Mang Roberto ay bumalik sa kanyang pwesto matapos niyang ibigay ang kanyang relo sa Bobby. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, pero isang bagay ang sigurado sa kanyang puso, hindi niya kayang pabayan ang isang ina na desperadong nagilala para sa anak nito. Samantala, ang Bobby ay nakapo pa rin sa bangko malapit sa gate. Hawak niya ang relo ni Mang Roberto at tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi sila magkakilala. Hindi rin niya alam kung sino ang lalaking iyon. Pero sa gitna ng kanyang pinakamaharap na sandali, isang estranggero ang tumulong sa kanya. Lumapas ang ilang minuto ng katahimikan. Maya-maya, lumabas mula sa ospital ang isang nurse at nagmamadaling tumingin sa palagid. Ma'am. Ma'am, tawag nito. Agad na tumayo ang Bobby. Ako pa iyon. Lumapit ang nurse. Ang anak ninyo pa ay kailangan ng operahan agad. Kailangan na pa ninyong pumirma sa mga papers. Nanginginig ang mga kame ang Bobby habang tinatanggap ang mga paper. Pero, wala pa kong pera, mahina niyang sabi. Sandaling natahimik ang nurse. Kung hindi pa agad masakaso ang bayad, mahahirapan pa kaming ipagpatuloy ang operasyon. Halos gumuho ang mundo ng Bobby sa narinig. Napapo siya sa bangko at muling napayak. Hindi kalayuan, nakita ni Mang Roberto ang pangyari. Bagamat hindi niya naririnig ang usapan, kitang-kita niya ang pagluha ng Bobby. Hindi siya mapakali. Lumapit siya muli. Ano pa ang nangyari, tanong niya. Huminga ng malalim ang Bobby. Kailangan na raw pa-operahan ang anak ko, pero kailangan ko man ang magbayad ng deposito. Magano pa? 100,000. Napapikit si Mang Roberto sandali. Para sa kanya, ang halagang iyon ay parang impossibleng mabat. Pero nang makita niya ang mukha ng Bobby, alam niyang hindi siya pwedeng basta umalis. Tahimik siyang nagisip. Pagkatapos ay may nalala siya. Sandali lang pa, sabi niya. Pumasok siya sa guard post at kinaha ang kanyang lamang telepono. May tinawagan siya. Mang Luis, gising pa ba ko? Sa kabilang linya ay ang kanyang matagal ng kaibigan na may maliit na pawnshop sa kabilang barangay. Ano ayon, Roberto? May kailangan sana akong isanla, kaya't nayon lang. Nasa trabaho ka pa Ano ba ayon? Huminga ng malalim si Mang Roberto. Young motor ko. Nagulat ang kaibigan niya. Ha? Roberto, ayon na lang ang ginagamit mo papasok sa trabaho. Alam ko, pero may batang nanggagalingan ng operasyon. Tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Magano ang kailangan? Kung puwid sana, kaya't 100,000. Napabantang hininga si Mang Luis. Sige, pupunta ako dayan. Babaeng tawag, bumalik si Mang Roberto sa Bobby. Ma'am, hintayin niyo lang pa. May darating na tulong. Hindi makapaniwala ang Bobby. Hindi na pa, sobra na pa ang nature ninyo. Ang gumatay si Mang Roberto. Minsan pa sa buhay, kailangan lang natin magtiwala. Lumapas ang halos 30 minuto. Isang lamang van ang biglang huminto sa harap ng ospital. Bumaba mula rito ang isang matandang lalaki. Roberto. Lumapit agad si Mang Roberto. Salamat, Mang Luis. Iniabot ang matanda ang isang sobre. Narito ang pera. Pero siguraduhan mong babuin mo ang motor mo. Ang gumatay si Mang Roberto. Opo. Kinaha niya ang sobre at lumapit sa Bobby. Iniabot niya ito. Ma'am, gamitin niyo pa ito para sa operasyon. Parang tumagil ang mundo ng Bobby. Hindi pa ito puwid. Puwid pa. Pero bakit pa ninyo ginagawa ito? Sandaling natahimik si Mang Roberto bago sumagot. Dahil may mga pagkakataon sa buhay na ang isang maliit na tulong, ay maring magligtas ang isang buhay. Hindi na napigilan ng Bobby ang kanyang pag-iyak. Mahigpit niyang hinawakan ang sobre. Hindi ko pa makakalimutan ito. Sa sandaling iyon, may isang lalaking muling nakatingin mula sa lobing ospital. Ang perhong lalaking nakasud ng mamahaling Amerikana. Tahimik niyang nakita ang lahat ng nangyari. Ang pagbibigay ng relo.
Ang pagtawag sa kaibigan. At ang pagsanla ng motor para lang makatulong. Napaling siya ng bahagya. Sa dami ang tong nakalala niya sa kanyang buhay, nayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng kabutihan mula sa isang estranggero. Hindi niya alam ang pangalan ng security guard. Pero alam niya ang lalaking iyon ay hindi ordinaryong tao. Samantala, ang babae ay tumakbo papasok sa ospital upang bayaran ang deposito. Naiwan si Mang Roberto sa kanyang pwesto. Tahimik. Parang walang nangyari. Hindi niya alam na ang mga ginawa niya ngayong gabi ay unti-unting nagbabago in kanyang kapalaran. At hindi rin niya alam na ang babaeng tinulungan niya ay may isang lihim. Isang lihim na kapag nalaman niya ay magpapatahimik sa lahat. Dahil ang babaeng iyon ay hindi lamang isang simpleng ina. At ang batang nasa lobing emergency room ay may koneksyon sa isang tong napakalakas at napakaman. Isang tong matagal nang naghahanap sa kanila, lumapas ang ilang oras matapos pumasok sa ospital ang babae upang bayaran ang deposito para sa operasyon ng kanyang anak. Sa labas ng gusali, tahimik pa ring nagbantay si Mang Roberto sa kanyang pwesto. Para sa kanya, normal na gabi lang iyon. Hindi niya inaisip na may ginawa siyang espesyal. Ang mahalaga lang sa kanya ay makatulong sa iba't in kanyang makakaya. Paminsan-minsan ay tumatingin siya sa pintuan ng ospital, umasang magiging mayos ang kalagayan ng bata. Habang abala siya sa pagtingin sa mga papasok at palabas na tao, hindi niya napansin na may isang lalaking papalapit sa kanya. Ito ang lalaking kanina pa nakamasad mula sa lobing ospital. Matangkad ito, mayos ang postura, at halatang galing sa mayamang pamilya base sa kanyang suit na mamahaling Amerikana. Huminto ito sa harapan ni Mang Roberto. Magandang gabi. Agad na tumayo ng mayos si Mang Roberto. Magandang gabi pa, sir. Sandaling pinagmasdan ng lalaki ang muka ng guard. Kanina, ikaw ba ang tumulong sa babaeng nasa labas ng gate? Medyo nagulat si Mang Roberto sa tanong. Opyo sir. May problema pa kasi siya. Tumango ang lalaki. Alam mo bang ay binigay mo ang relo mo, at pati ang pera mula sa pagsanla ng motor mo? Nagulat si Mang Roberto. Nakita niyo papala. Tahimik lang ang lalaki. Bakit mo ginawa iyon? Sandaling nagasip si Mang Roberto bago sumagot. Sir, kapag may batang nasa panganib, maharap pa talagang tumulakad. Hindi agad nagsalita ang lalaki. Parang sinasukat niya ang bawat salita ng guard. Madalas bang ginagawa mo ito? Napanjiti si Mang Roberto. Hindi naman pamadalas, kasi wala rin naman po kang ganong mabibigay. Pero kanina, ay binigay mo ang halos lahat. Napakamat si Mang Roberto sa yulo. Siguro pa, minsan lang dumating ang pagkakataon na puwid kang maging dahilan para mabuhay ang isang tao. Natahimik ang lalaki. Sa lubing maraming taon ng kanyang buhay, napakaraming tao ang nakalala niya, mga negosyant, politiko, mayayaman. Pero bihira siyang makakita ng taong ganito magsalita. Isang simpleng security guard na handang ibigay ang lahat para sa hindi niya kilala. Biglang naglabas ang maliit na card ang lalaki mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito kay Mang Roberto. Kunin mo ito. Tinanggapan ni Mang Roberto ang card at binasa ito. Bigla siyang natigilan. Ang pangalan na nakasulat dun ay kilala sa buong lungsod. Isa ito sa pinakamalaking negosyant sa bansa. Halos hindi siya makapaniwala. Sir, kayo pa ba talaga ito? Ang gimatay ng bahagya ang lalaki. Mas lalo pang kinabahan si Mang Roberto. Pasensya na pa kung may nagawa kang mali. Yumaling ang lalaki. Wala kang ginawang mali. Sandali itong tumingin sa ospital bago muling nagsalita. Sa totoo lang, ang batang nasa loob ay mahalaga sa akin. Nagulat si Mang Roberto. Talaga pa? Hindi kayo alam na nandito sila ngayong gabi. Napakunat ang noo ni Mang Roberto. Sila pa. Huminga ng malalim ang lalaki. Ang babaeng tinulungan mo, matagal kayo ng hinahanap. Mas lalo pang nagulahan si Mang Roberto. Bakit pa? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin siya sa pintuan ng ospital. Dahil may isang malaking lihim na matagal nang nakatago. Samantala, sa lobing ospital, nakapo ang babae sa labas ng operating room.
Mahigpit niyang hawak ang rosaryo habang patuloy siyang nagdarasal. Panjanun, iligtas niyo pa ang anak ko. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat tunaging pinto ay nagpapabilis sa tibak ng kanyang puso. Hanggang sa wakas, bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas ang isang doctor. Agad na tumayo ang Bobby. Dok, kamusta pa ang anak ko? Tumanjan ang doctor sa kanya. Sandaling katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ay gumatay ito ng bahagya. Matagumpay ang operasyon. Parang biglang bumalik ang hininga ng Bobby. Napapo siya sa bangko habang umiiyak sa sobrang saya. Salamat pa, salamat. Hindi niya alam na sa labas ng ospital, may dalawang lalaking tahimik na naghihintay. Isa ay ang simpleng security guard na tumulong sa kanya. At ang isa naman ay isang napakayamang lalaki na may koneksyon sa kanyang nakaraan. Isang nakaraan na matagal niyang tinakasan. At sa sandaling magita silang muli. Ang katotohanan ay lalabas. Isang katotohanang magpapatahimik sa lahat. Dahil ang batang kakaligtas lang mula sa operasyon. Ay hindi lamang anak ng isang simpleng Bobby. Ito ay tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan. At ang security guard na tumulong sa kanila. Ay malapit ng malaman ang dahilan kung bakit siya parang itinilak ang tadhana na tumulong sa gabing ayan, lumabas ang ilang sandali matapos sabihin ng doktor na matagumpay ang operasyon ng bata. Sa lobing ospital, hindi pa rin makapaniwala ang Bobby sa magandang balitang narinig niya. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat habang pinipunasan ang kanyang mga luha. Salamat pa talaga, sabi niya sa doktor. And gumatay ang doktor. Kailangan pa pang magpahinga ang bata. Pero ligtas na pa siya. Parang nabinutan ng napakalaking tinik sa dibdib ang Bobby. Ilang oras siyang nagalala, nagdasal, at halos mailan ng pag-asa. Pero nayon, may bagong pag-asa na muli sa kanyang puso. Samantala, sa labas ng ospital, tahimik pa ring nakatayo si Mang Roberto sa kanyang pwesto. Hindi niya alam ang nangyari sa loob. Ang alam lang niya ay sana ay maging mayos ang bata. Lumapit muli sa kanya ang lalaking may suit na mamahaling Amerikana. Hindi ka pa ba pagod, tanong nito. Napanjiti si Mang Roberto. Sanay na pa ako, sir. Gabi-gabi naman pa ganito ang trabaho ko. Tumango ang lalaki habang nakatingin sa pintuan ng ospital. Alam mo, matagal ko nang hinahanap ang babaeng ayan. Napatingin si Mang Roberto sa kanya. Talaga pa? Bakit pa? Huminga ng malalim ang lalaki bago sumagot. Dahil may utang ako sa kanya. Nagulat si Mang Roberto. Utang pa? Isang napakalaking utang. Napaisip si Mang Roberto. Hindi niya inasahan na ang babaeng mukhang naghihirap kanina ay may koneksyon pala sa isang napakayamang tao. Matagal na kaming hindi nagkikita, patuloy ang lalaki. Halos 7 taon na. 7 taon, ulit and Mang Roberto. Tumango ang lalaki. May nangyaring hindi pagkakaunawan noon. Tahimik lang si Mang Roberto habang nakikinig. Akala ko, hindi ko na sila makikita ulit. Sila pa. Ang Bobby, at ang kanyang anak. Napakunat ang noo ni Mang Roberto. Ibig sabihin, kilala rin ng lalaking ito ang bata. Habang nagyusap sila, bumukas ang pintuan ng ospital at lumabas ang Bobby. Kita sa kanyang muka ang pagod pero may halong saya. Agad siyang napatingin sa gate. Nakita niya si Mang Roberto. Lumapit siya habang hawak pa rin ang sobre na ginamit niyang pambayad. Sir, sabi niya habang nanginginig ang boses. Napanjiti si Mang Roberto. Kamusta po ang anak ninyo? Biglang napalya ang Bobby. Matagumpay po ang operasyon. Napanjiti rin si Mang Roberto. Salamat sa Diyos. Pero habang nagsasalita sila, napansin ng Bobby ang lalaking nakatayo sa tabi ni Mang Roberto. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Parang bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. At sa sandaling ayan, tila tumigil ang mundo sa kanyang paligid. Ikaw, mahina niyang sabi. Napatingin si Mang Roberto sa kanya, nagaguluhan. Samantala, ang lalaking may Amerikana ay nakatingin lamang sa Bobby. Tahimik. Parang maraming emosyon ang naghalo sa kanyang muka, lungkot, gulat, at konting saya.
Matagal na kitang hinahanap, sabi ng lalaki. Nanginginig ang mga kamaing Bobby. Bakit ka nandito? Napansin ni Mang Roberto na parang may malalim na kasaysayan ang dalawa. Kilalang kilala mo palasiya, sabi ng lalaki. Napayuko ang Bobby. Hindi kayo inasahang magkakita tayo ulit. Sandaling katahimikan ang bumulat sa kanilang tatlo. Hindi alam ni Mang Roberto kung ano ang sasabihin. Pakiramdam niya ay may napakalaking lihim na nakatago sa pagitan ng dalawa. Nasan ang bata, tanong ng lalaki. Agad na napatingin ang Bobby sa kanya. Bakit mo tinatanong? Dahil kailangan kayo siyang makita. Hindi puwid. Nagulat si Mang Roberto sa biglang pagbabago ng tono ng Bobby. Hindi mo siya pudeng lapitan, dagdag nito. Tahimik ang lalaki sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. May karapatan akong makita ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Mang Roberto. May karapatan. Ano ang ibig sabihin nito? Napaling ang Bobby habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Wala kang karapatan matapos ang ginawa mo noon. Napabantang hininga ang lalaki. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Hindi kayo kailangang malaman. Lalong nagulahan si Mang Roberto sa kanilang usapan. Hanggang sa biglang sinabi ng lalaki ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ang batang iyan, ay apo kayo. Parang tumajol ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Roberto. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang batang halos mamatay kanina sa ospital. Ay apo ng isang napakayamang negosyant. Samantala, ang Bobby ay napapo sa bangko habang umiiyak. Hindi kayo gustong mangyari ito. Tahimik na nakatingin si Mang Roberto sa kanilang dalawa. Antay-antay niyang napagtanto na ang simpleng pagtulang niya sa isang estranggero na yung gabi. Ay nagbukas ng isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim tungkol sa pamilya, kayamanan, at nakaraan. At hindi niya alam. Na ang kanyang kabutihan ay malapit nang magdala sa kanya sa isang kapalaran na hindi niya kailanman inakala, naging mabigat ang hangin sa haraping ospital matapos sabihin ng mayamang lalaki ang mga salitang iyan. Ang batang iyan, ay apo kayo. Parang tumajol ang mundo sa palagid nila. Hindi makapaniwala si Mang Roberto sa kanyang narinig. Ilang minuto lang ang nakalipas ay naisip niya na isa lamang itong simpleng ina na nanggagalingan ng tulong. Pero nayan, nalaman niyang ang bata pala ay apo ng isa sa pinakamayamang tao sa lungsod. Samantala, ang Bobby ay patuloy na umiiyak habang nakapo sa bangko. Hindi kayo gustong mangyari ito, mahina niyang sabi. Lumapit ng bahagya ang lalaki. Hindi kayo alam na nandito kayo na yung gabi. Kung alam kayo lang, matagal kayo na kayong hinanap. Napaling ang Bobby. Pitong ton kaming nagarap ng anak kayo. Natahimik ang lalaki. Hindi siya agad nakasagot. Si Mang Roberto naman ay tahimik lang na nakikinig. Hindi niya gustong makialam, pero pakiramdam niya ay saksi siya sa isang napakahalagang sandali. Bakit ka umalis noon, tanong ng lalaki. Agad napatingin ang Bobby sa kanya. Bakit kayo umalis, ulit niya habang tumatawa ng mapait. Tinaboy mo kayo sa bahay ninyo. Napabantang hininga ang lalaki. Hindi ayon ang buong katotohanan. Talaga ba, sagot ng Bobby. Nung sinabi mong hindi kayo karapat-dapat sa pamilya ninyo. Mas lalong bumagat ang katahimikan. Antay-anting nanawan ni Mang Roberto ang sitwasyon. Ang babaeng ito ay dating bahagi ng pamilya ng mayamang lalaki. At tila may nangyaring malaking problema sa nakaraan. Nasan ang anak kayo, tanong muli ng lalaki. Ang ibig mong sabihin, ang apo mo, malamig na sagot ng Bobby. Hindi agad nakasagot ang lalaki. Sa lubing ilang segundo, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hanggang sa biglang nagsalita si Mang Roberto. Pasensya na pa kung makikisabat kayo. Napatingin sa kanya ang dalawa. Pero kakagaling lang pa sa operasyon ng bata. Siguro pa mas mabuting magpahinga muna ang lahat. Napansin ng lalaki ang mahinahong boses ni Mang Roberto. Tama ka. Pagkatapos ay tumingin siya sa Bobby. Hindi kayo papilitin na yung gabi. Pero kailangan nating mag-usap. Hindi sumagot ang Bobby. Tahimik lang siyang nakayuko.
Maya ay dumating muli ang nurse mula sa lobing ospital. Ma'am, puwid nayo na pang makita ang anak ninyo. Nagising na pa siya. Agad na tumayo ang Bobby. Parang nawala ang lahaing galit sa kanyang mukha nang marinig niya ayon. Talaga pa? Opo. Tumakbo siya papasok sa ospital. Naiwan sa labas sina Mang Roberto at ang mayamang lalaki. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos ay biglang nagsalita ang lalaki. Alam mo bang kung hindi dahil sa ginawa mo na yung gabi, baka hindi na umabot sa operasyon ang bata? Nagulat sa Mang Roberto. Sir, maliit na bagay lang pa ayon. Yumaling ang lalaki. Hindi maliit ayon. Tahimik siyang tumingin sa ospital. Ang batang ayon, siya na lang ang natitirang pamilya ko. Nagulat sa Mang Roberto sa narinig. Sir, nasan po ang anak ninyo? Sandaling napayuko ang lalaki. Patay na siya. Natahimik sa Mang Roberto. 5 taon na ang nakalipas. Mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Mang Roberto. Kaya nung sinabi sa akin na ang anak ko ay may anak pala. Huminto ang lalaki sa pagsasalita. Halatang nahihirapan siya. Hinahanap ko sila mula noon. Unti-unting nanawan ni Mang Roberto ang buong kwento. Ang Bobby ay asawa o kasintahan ng anak ng mayamang lalaki. Pero nagkaroon ng problema sa pamilya kaya sila nagawala. At hindi alam ang matandang negosyant na may apo pala siya. Nayon ko lang sila nakita ulit, sabi ang lalaki. Tahimik silang tumingin sa pintuan ng ospital. Maya-maya ay lumabas muli ang Bobby. May halong saya at pagod ang kanyang muka. Gizing na ang anak ko, sabi niya. Napatingin ang lalaki sa kanya. Puwid ko ba siyang makita. Nagalangan ang Bobby. Pero bago pa siya makasagot, nagsalita si Mang Roberto. Ma'am, baka pamakabuti kung makalala rin siya ang kanyang lolo. Napatingin sa kanya ang Bobby. Hindi niya inasahan na magsasalita ang guard. Kung hindi pa dahil sa inyo, baka wala na ang bata na yan, dagdag ni Mang Roberto. Tahimik ang Bobby habang nag-isip. Pagkatapos ang ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. Sige. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Talaga? Pero sandali lang. Hindi makapaniwala ang lalaki. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon, makikita na rin niya ang kanyang apo. Habang papasok sila sa ospital, napansin ni Mang Roberto na tila may bagong pag-asa sa mukha ng matandang lalaki. Hindi niya alam na ang simpleng pagtulang niya sa isang gabi ay hindi lamang nagligtas ng isang bata. Pinagtagpo rin nito ang isang pamilya na matagal nang nagahiwalay. At hindi niya alam na ang kabutihang ipinakita niya ay malapit ng gantimpalan sa parang hindi niya kailanman inisip at dahan-dahang naglikat papasok sa ospital ang Bobby kasama ang matandang negosyant. Ilang hakbang sa likod nila ay si Mang Roberto, na tila nagalangan kung dapat ba siyang sumunod o manatalay sa kanyang pwesto. Pero bago pa siya makabalik sa guard post, lumingan ang Bobby. Sir Roberto, maaari pa ba kayong sumama? Nagulat si Mang Roberto. Ako pa. Tumango ang Bobby. Ko po ang dahilan kung bakit buhay ang anak ko na yan. Napakamat si Mang Roberto sa yulo. Hindi na pakailangan. Trabaho ko pa kasi. Pero nagsalita ang matandang lalaki. Sumama ka. Napatingin si Mang Roberto sa kanya. Gusto kong makita ang apo ko ang tong tumulong sa kanya. Hindi na nakatangi si Mang Roberto. Tahimik silang tatlo na naglikat sa lobing ospital. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay marahang yumalinggonga sa mahabang hallway. Pagdating nila sa isang maliit na kwarto sa dulo ng koridor, dahan-dahang binuksan ng Bobby ang pinto. Sa loob ay nakahiga ang isang batang lalaki na mga 6 na taong gulang. Nakakabit pa rin sa kanya ang ilang medical tubes, pero gizing na siya. Maputla ang kanyang muka, pero may jiti ito nang makita ang kanyang ina. Mommy, mahina niyang tawag. Agad na lumapit ang Bobby at hinawakan ang kamay ng bata. Nandito na si Mommy, anak. Napanjiti ang bata. Masakit pa rin pa, pero okay lang. Pinalit ang gumatay ang Bobby kahit may luha sa kanyang mga mata. Habang nangyari ayon, tahimik na nakatayo sa may pintuan ang matandang lalaki. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa bata. Ang kanyang apo.
Ang batang matagal na niyang hinahanap. Untayanting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Napansin ayon ni Mang Roberto. Nayon lang naya nakita ang isang mayamang tao na parang napakahina sa sandaling ayon. Maaari ba siyang lumapit, mahina niyang tanong sa Bobby. Napatingin ang Bobby sa matandang lalaki. Sandaling nagalangan siya. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tumango rin siya. Lumapit ang lalaki sa kama ng bata. Hello, sabi niya ng mahina. Napatingin ang bata sa kanya. Sino pa kayo? Sandaling natahimik ang lalaki. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa isang maliit na bata. Kaibigan ako ang mami mo, sagot niya. Napanggiti ang bata. Salamat pa, sabi ni mami may tumulong sa amin. Untayanting pumatak ang luha sa mata ng matandang lalaki. Walang anuman, ito. Biglang napansin ng bata sa Mang Roberto na nakatayo sa likod. Oh. Kuya guard, sabi ng bata. Nagulat sa Mang Roberto. Lumapit siya ng county. Hello, maliit. Ang gumatay ang bata kahit mahina pa ang katawan niya. Kayo pa ba ang tumulong kay mami? Napakamat sa Mang Roberto sa yulo. County lang. Salamat pa, sabi ng bata. Ang simpleng salitang ayon ay parang tumagos sa puso ni Mang Roberto. Hindi niya inasahan na makarinig ang pasasalamat mula sa bata. Samantala, tahimik lang na nakatingin ang matandang lalaki sa eksena. Sa sandaling ayon, lalo niyang napagtanto kung gano kabuti ang lalaking nasa harap niya. Isang simpleng security guard. Na walang inasahang kapalit. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang doktor. Kailangan na pang magpahinga ang bata. Tumango ang Bobby. Lumabas silang tatlo ang kwarto. Paglabas nila sa hallway, humarap ang matandang lalaki kay Mang Roberto. Roberto, tama ba? Opo sir. Gusto kitang pasalamatan. Hindi na pa kailangan sir. Yumaling ang lalaki. Kailangan. Pagkatapos ay may inalabas siyang tsik mula sa kanyang wallet. Agad itong iniabot kay Mang Roberto. Para sa ginawa mo. Tumingin sa Mang Roberto sa tsik. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napakalaking halaga ang nakasalat dun. Sir, hindi kayo papudang tanggapin ito. Nagulat ang lalaki. Bakit? Hindi kayo pa ginawa ayon para sa pera. Tahimik ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Mas lalo siyang humanga sa lalaking nasa harap niya. Bihira siyang makakita ang tong tumatangi sa ganong kalaking halaga. Kung ganun, sabi ng lalaki. Hayan mong ako ang gumawa ng ibang paraan para makabawi. Hindi alam ni Mang Roberto kung ano ang ibig sabihin nito. Pero sa lobing kanyang puso, alam niyang sapat na ang makita ang bata na ligtas. Hindi niya alam. Na ang kabutihang ginawa niya ay magsasimula pa lamang magbangga. At sa mga susunod na araw. Ang kanyang simpleng buhay bilang security guard ay tuluyang magbabago. Dahil may isang tong hindi makakalimot sa kabutihang ginawa niya. Isang tong may kapangyarihang baguhin ang kanyang kapalaran, lumabas ang ilang sandali matapos ang pag-usap nila sa hallway ng ospital. Tahimik na bumalik sa Mang Roberto sa kanyang pwesto sa labas ng gusali. Para sa kanya, parang panaginip lang ang lahat ang nangyari sa gabing ayon. Isang ina na umiiyak sa labas ng gate. Isang batang halos moalan ng buhay. Isang mayamang lalaki na biglang lumita at nagsabing apo niya ang bata. Napabantang hininga si Mang Roberto habang nakatingin sa kalsada. Ang daming nangyari na yung gabi, bulong niya sa sarili. Hindi niya napansin na mula sa lobing ospital ay nakatingin pa rin sa kanya ang matandang negosyant. Tahimik lamang itong nagmamasid. Sa lobing maraming taning kanyang buhay, sanay siyang makakita ng mga tong nagpapakita ng kabutihan dahil may kapalit silang hinihintay. Pero si Mang Roberto ay iba. Wala itong hinihinging kapalit. Kaya't ang tsik na ay binigay niya ay tinanggihan pa nito. Bihira ang ganitong tao, mahina niyang sabi sa sarili. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang Bobby. Sir. Napatingin siya. Maraming salamat pa sa lahat ang ginawa ninyo. Yumaling ang lalaki. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Sabay silang tumingin sa labas ang gate kung saan nakatayo si Mang Roberto. Tahimik na nagbante. Parang walang nangyari. Napalya ang Bobby.
Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ang anak ko. Tumango ang matandang lalaki. Kaya hindi ko hahayang manatili siyang ganito lang. Nagulat ang babae. Ano pang ibig ninyong sabihin? Ang gumatay ng bahagya ang lalaki. May plano ako. Samantala, sa labas ng ospital, malapit nang matapos ang shift ni Mang Roberto. Bandang alas 5 na ng umaga at antay-antay nang sumisikat ang araw. Ang malamig na hangin ng gabi ay napapalitan na ang banayad na init ng umaga. Lumapit sa kanya ang kapwa niyang guard na papalit sa duty. Roberto, mukhang quiet ka Napanjiti si Mang Roberto. Mahabang gabi kasi. May nangyari ba? Yumaling siya. Wala naman. May tinulungan lang. Hindi na nagtanong pa ang kasama niya. Ilang minuto pa ay tinanggal na ni Mang Roberto ang kanyang cap at nagpalam sa guard post. Habang naglalakad siya palabas ng gating ospital, biglang may tumawag sa kanya. Roberto. Napalingan siya. Ang matandang negosyant ang papalapit. Sir. Huminto ang lalaki sa harap niya. Pawi ka na ba? Opo. Tara, ihahatid kita. Agad na yumaling si Mang Roberto. Sir, huwag na pa. Sanay naman po kang maglakad papunta sa terminal. Pero napansin ng lalaki ang isang bagay. Nasan ang motor mo? Napakamat si Mang Roberto sa yulo. Naisangla ko pagkagabi. Nalala ang matandang lalaki ang sinabi ang babae tungkol sa pagsanla ang motor. Para lamang machalungan ang bata. Mas lalo siyang napahanga. Mas lalo kitang ihahatid. Hindi na nakatangi si Mang Roberto. Shumake siya sa malaking item na sasakyan ng negosyant. Habang nagmamaniho ang driver, tahimik lamang silang dalawa sa lobing sasakyan. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagsalita ang lalaki. Gano ka na katagal na security guard? Halo sampung taon na pa. Hindi ka ba nagsawa? Ang gumatay si Mang Roberto. Hindi naman pa. Marangal naman pang trabaho ito. Tahimik na nakinig ang lalaki. May pamilya ka ba? Sandaling napayuko si Mang Roberto. Dati pumaron. Napansin ng lalaki ang pagbabago in kanyang tono. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Mang Roberto bago sumagot. Nasawi pa sila sa isang aksidente, maraming taon na ang nakalipas. Natahimik ang lalaki. Nayan ay mas lalo niyang nanawan kung bakit ganun na lamang ang kabutihan ng guard. May anak ka rin pala noon. Opo. Gano siya katanda? 6 na taon. Biglang natigilan ang matandang lalaki. Perhong edad in kanyang apo. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kirat siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Simula noon, mag-isa na lang ako, sabi ni Mang Roberto. Tahimik ang sasakyan habang nagpapatuloy ang biyahe. Pagkatapos ng ilang minuto, huminto sila sa isang maliit at simpleng bahay sa isang tahimik na barangay. Ito na po ang bahay ko. Tumanjan ang matandang lalaki sa palagid. Napakasimpleng lugar. Malayo sa marangyang buhay na nakasanayan niya. Salamat sa pagsakay, sabi ni Mang Roberto habang bumababa ang sasakyan. Pero bago siya tuluyang makalis, nagsalita ang matandang lalaki. Roberto. Sir. Simula na yan, gusto kitang tulungan. Nagulat si Mang Roberto. Sir, hindi na pakailangan. Pero ang gumatay ang lalaki. Huwag kang magalala. Hindi ito limos. Napakunat ang noo ni Mang Roberto. Kung ganun pa, ano ito? Sumagot ang matandang lalaki nang may serious ang tono. Isang pagkakataon. Hindi pa alam ni Mang Roberto kung anong ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pero sa sandaling iyon. Isang bagong yugto in kanyang buhay ang magsasimula. Isang yugto na magpapakita sa lahat. Na ang kabutihan ng isang simpleng security guard ay kayang baguhin ang kapalaran ng maraming tao, tahimik na nakatayo si Mang Roberto sa harap ng kanyang maliit na bahay habang palas na ang sasakyan ng matandang negosyant. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ang nangyari sa gabing iyon. Isang simpleng gabi ang trabaho ang biglang naging kakabang karanasan. Isang ina ang tinulungan niya. Isang bata ang naligtas. At ngayon, may isang napakayamang tao na nagsabing gusto siyang tulungan. Napakamat si Mang Roberto sa yulo habang dahan-dahang pumasok sa kanyang bahay. Simple lang ang loob nito.
May maliit na mesa, dalawang lamang yupuan, at ilang larawan na nakasabit sa dingding. Huminto siya sa haraping isang lamang picture frame. Sa loob nito ay larawaning isang babae at isang batang lalaki. Ang kanyang asawa. At ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang hinawakan ang frame. Kung nandito lang sana kayo, mahina niyang bulong. Napabantang hininga siya bago yumupo sa lamang yupuan. Pagod na pagod ang kanyang katawan matapos ang mahabang gabi, pero hindi pa rin makatulog ang kanyang isip. Inaisip niya ang batang nakita niya sa ospital. 6 na taong gulang. Halos kasing edad ang kanyang anak noon. Siguro ayon ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang tumulakad sa babaeng ayon kagabi. Pagalipas ang ilang oras, nakatulog din siya. Samantala, sa ospital, magaring nagising ang matandang negosyant. Halos hindi rin siya nakatulog sa dami ang inaisip. Nakapo siya sa isang yupuan sa labas ang kwarto ang kanyang apo. Lumabas ang babae mula sa kwarto. Gising na payulit siya, sabi nito. Ang gimatay ng bahagya ang matandang lalaki. Puwid ko ba siyang makita. Sandaling nagalangan ang babae, pero sa wakas ay tumango rin siya. Sandali lang. Pumasok sila sa lobing kwarto. Nakita nila ang batang nakahiga sa kama habang naglalaro ang maliit na laruan na dala ang nurse. Pagkakita sa kanila ay ang gimatay ito. Mommy. Lumapit agad ang babae sa kama. Kamusta ang pakiramdam mo, anak? Mas okay na pa. Napansin ng bata ang matandang lalaki sa likod. Oh. Nandito ulit kayo. Ang gimatay ang lalaki. Lumapit siya ng county. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Tumango ang bata. Gusto mo bang magaroning lolo? Nagulat ang babae sa tanong. Pero mas lalo pang nagulat ang bata. Lolo. Tumango ang lalaki. Kung papayag ka. Sandaling nagisip ang bata. Pagkatapos ay ang gimatay ito. Okay pa. Napanjiti rin ang matandang lalaki habang napupuno ang luha ang kanyang mga mata. Samantala, sa bahay ni Mang Roberto, nagising siya bandang tanggali. Nagulat siya nang makarinig ang katok sa pinto. Tok tok tok. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Pagbukas niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo sa labas ang matandang negosyant, kasama ang babae. Sir, gulat na sabi ni Mang Roberto. Ang gimatay ang lalaki. Pasensya na kung bigla kaming dumating. Mas lalo pang nagulat si Mang Roberto. May nangyari pa ba? Yumaling ang babae. Gusto lang pa naming magpasalamat ulit. Napakamat si Mang Roberto sa yulo. Hindi na pakailangan. Pero nagsalita ang matandang lalaki. Roberto, sinabi kayo kagabi na gusto kitang tulungan. Tahimik na nakinig si Mang Roberto. May kampanya kayo. Maraming negosyo. Hindi pa rin maintindihan ni Mang Roberto kung saan papunta ang usapan. Pero kailangan kayo ang tang mapagkatiwalan. Nagulat si Mang Roberto. Sir. Gusto kitang bigyan ng trabaho. Nanlaki ang kanyang mga mata. Trabaho pa? Pero security guard lang pa ako. Yumaling ang lalaki. Hindi ayan ang mahalaga. Tumingin siya diretso sa mata ni Mang Roberto. Ang mahalaga ay ang puso mo. Tahimik ang palagid habang inaisip ni Mang Roberto ang narinig. Hindi niya kailanman inisip na may darating na ganitong pagkakatain sa kanyang buhay. Ang simpleng pagtulang niya kagabi. Ay nagdala ang isang bagong pintuan sa kanyang kapalaran. Pero hindi pa niya alam. Na ang susunod na mangyari ay lalo pang magugulat sa kanya. Dahil ang matandang negosyant ay may plano na hindi lamang magbabago sa buhay ni Mang Roberto. Kundi magpapakita rin sa buong kampanya kung ano ang tunay na halaga ng kabutihan, tahimik na tumayo si Mang Roberto sa lobing kanyang maliit na sala habang nakatitig sa matandang negosyant at sa babae. Halatang seryoso ang matanda. Roberto, panimula niya, alam kong sanay ka sa pagiging simpleng security guard, pero gusto kong sabukan mo ang isang bagay. Napatingin si Mang Roberto sa kanya. Sir, anong ibig ninyong sabihin pa? Ang gimatay ng bahagya ang lalaki. Gusto kitang ilagay sa isang posisyon sa kampanya kayo. Hindi bilang empleyado lang, kundi bilang tagapamahala sa isang proyekto.
Isang proyekto na nanggagalinganing tiwala at puso. Napakunat ang noo ni Mang Roberto. Sir, hindi pa ako sanay sa ganitong klaseng trabaho. Hindi mo kailangan maging sanay sa simula, sagating matanda. Ang mahalaga, may integridad ka at handang tumulong sa tao sa tamang paraan. Ayon lang ang hinahanap ko. Tahimik na nakinig si Mang Roberto. Hindi naya akala na ang simpleng pagtulong naya sa ospital kagabi ay magbukas ang pinsuan na hindi naya inasahan. Kung papayag ka, dagdag paing matanda, magiging bahagi ka ang aming pamilya dito sa kampanya. Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang isang tong pinagkakatiwalaan namin. Napatingin si Mang Roberto sa Bobby. Napuno siya ang halo-halong emosyon, tuwa, gulat, at konting takot. Sir, paano kung magamali ako, tanong naya. And gumatay ang matanda. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Pero sa mga tong may puso, palaging may paraan. Sandali silang natahimik. Halos maramdaman ni Mang Roberto ang bigating desisyon na kailangan niyang gawin. Ang buong buhay niya bilang isang security guard, simpleng buhay, biglang magiging iba. Maya-maya ay lumapit ang Bobby sa kanya. Sir Roberto, alam kong maharap para sa inyo ang lahaing ito, pero talagang deserve ninyo ang pagkakataon, sabi niya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Napanggiti si Mang Roberto. Salamat pa, sa inyong lahat. Tahimik silang tatlo sa lobing bahay, tila inisip ang magiging hinaharap. Pagkatapos ay lumingan ang matanda. Roberto, may isa pa kong sasabihin. Napatingin siya. Ano pa ayan? Ang batang anaking Bobby, at ang bata kong apo, isang ara, puwid silang maging bahagi ang mas malaking proyekto sa buhay. Isa itong proyekto para sa pamilya, para sa kabutihan, at para sa kinabukasan. Nanlaki ang mata ni Mang Roberto. Talaga pa? Tumango ang matanda. At sa simula, kailangan natin ang tiwala at integridad mo. At nakikita ko ayon sa iyo. Hindi makapaniwala si Mang Roberto. Parang lahaing sakripisyo, lahaing pagod, at lahaing tahimik na kabutihan niya ay nabigyan ng katumbas na pagkakataon. Habang papalabas sila ang bahay, napansin ni Mang Roberto ang liwanag ng araw na dahan-dahang sumisikat. Para sa kanya, simbolo ayon ng bagong simula. Ngunit sa lobing kanyang puso, alam niyang hindi lang siya basta mabubuhay sa bagong buhay. Ang bawat desisyon, bawat aksyon, ay may dalang mabigat na responsibilidad. Ngunit may isang bagay siyang sigurado, sa gabing ayon, natutunan niya na ang kabutihan, kaya't sa pinakamalat na paraan, ay may kapangyarihang magbago ang buhay, hindi lang ang isang tao, kundi ang maraming tao. Tahimik silang naglakad palabas, bawat hakbang ay puno ang pag-asa at posibilidad. Ngunit hindi pa nila alam, may mga pagsabak pa ring darating. Mga tong susubak sa kabutihan at integridad ni Mang Roberto. Mga haman na tutukso sa kanyang puso at prinsipyo. At sa mga susunod na araw, makikita niya na ang kanyang buhay bilang security guard ay hindi na magiging simple. Ang bawat tao, bawat pamilya, bawat desisyon ay may epekto na hindi niya inasahan. At ang simpleng kabutihan na ginawa niya kagabi, ay magsisimula ang isang kwento na magpapatunay na sa mundo, ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa salapi, makaroon ang ilang araw, antay-antay nang nagbago ang buhay ni Mang Roberto. Ang simpleng security guard na kilala lamang sa kanyang barangay ay biglang naging bahagi ng isang malaking kampanya. Ngunit hindi niya iniwan ang pagiging mapagpakumbaba at ang puso para tumulong sa iba. Tuwing dumarating sa opisina, lagi niyang naalala ang gabing ayon sa ospital, ang ina, ang bata, at ang matandang negosyant. Ang lahaing ayon ang nagtalak sa kanya na gawin ang tama, kaya't walang kapalit. Isang umaga, habang naglalakad siya papasok sa bagong opisina, sinalubong siya ang matandang negosyant. Roberto, magandang umaga, body nito. Magandang umaga pa, sir, sagot niya ng manjiti. Gusto kong ipakita sa iyo ang proyekto, sabi ang matanda. Ito ay para sa mga batang nanggagalinganing tulong, para sa mga pamilya na tulad ang nakita natin sa ospital. Napanggiti si Mang Roberto. Talaga pa, sir. At sa proyektong ito, makikita mo kung gaano kahalaga ang bawat maliit na kabutihan. Habang pinapakita sa kanya ang opisina at mga plano, bigla niyang naramdaman ang kakabang kagalakan. Ang bawat detalye ay nagpapakita ang malasakit at integridad.
Hindi siya makapaniwala na isang simpleng aksyon kagabi sa ospital ang nagbukas ng ganitong oportunidad. Pagkatapos ng ilang linggo, nagsimula ng umunlad ang proyekto. Ang babae at ang kanyang anak ay naging bahagi rin nito, nakatulong sa iba, at nakipag-ugnayan sa matandang negosyant. Halos hindi makapaniwala ang ina na ang bata niya ay ligtas at nayan ay bahagi na rin ng mas malaking pagbabago. Si Mang Roberto, sa kabila ng lahat, ay nanatiling mapagpakumbaba. Tuwing may bagong empleyado o bagong kliyente, palaging ibinabahagi niya ang kwento ng gabing ayon sa ospital. Ang kabutihan, kaya't maliit, ay may kapangyarihan, palagi niyang sinasabi. Isang araw, habang naglilibot sa proyekto, napatingin siya sa bata. Ang gumatay ito at lumapit. Kuya Roberto, salamat payulit, sabi ng bata. Napangyayari si Mang Roberto. Walang anuman, ito. Lagi mong tandaan, ang kabutihan ay parang law. Kapag nagbigay ka, lumiwanag ka rin. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Ang dating ospital, ang gate, ang bangko, lahat bahagi ng isang gabing nagbago ng buhay. Sa huling eksena, nakita si Mang Roberto na nakatayo sa tapating bagong gusali ng proyekto. Ang araw ay sumisikat sa likod niya, nagpapakita ng liwanag na puno ng pag-asa. Dahil sa kanyang simpleng kabutihan, maraming buhay ang nagbago. Ang batang natulungan, ang ina, ang matandang negosyant, at siya mismo. Ang gumatay siya at bumantang hininga ng malalim. Sa wakas, naintindihan niya, ang tunay na kayamanan sa buhay ay hindi nasusikat sa pera, kundi sa puso at sa kabutihang ipinapakita sa iba. At sa puso niya, alam niya na kahit anong mangyari sa hinaharap, ang gabing ayon sa ospital ay mananatiling alaala na magpapalala sa kanya kung gano kahalaga ang isang simpleng kabutihan. Ang mundo ay puno ng pagkakataon. At si Mang Roberto, sa kanyang tahimik at simpleng paraan, ay naging dahilan ng liwanag sa madalim na gabi ng iba. Tahimik man, ngunit ang kanyang puso ay naging malaking alaw para sa lahat. Ang kwento ng isang simpleng security guard, ay kwento ng kabutihan, pag-asa, at pagbabago. Ang katotohanan, minsan, isang maliit na aksyon lamang, ay sapat na para magpatagil ng luha at magbigay ng bagong simula sa buhay ng marami.